Uganda singa mbadde nsobola nanditambudde butambuzi ne ŋŋenda. Naye nja kwekuŋŋaanya. Ebigambo bigenda kubeera si bingi. Ensala y'omulamuzi teri redde. Ensala y'omulamuzi tennaba ready era atutegeezezza nti tubeere bagumiikiriza tutegeere nti guno omusango munene ne bye twogedde bingi ajja kutuwa ensala mu ssaawa ezitasukka 24 ku mutimbagano. Ababadde bagoberera ennaku zino ekkooti zigaba ensala ku mutimbagano. N'olwekyo atutegeezezza Oweekitiibwa omulamuzi nti ajja kutuwa ensala ku mutimbagano. Ategeezezza nti ategedde bulungi nnyo bye twogedde naddala ku bukosefu bwa munnaffe. Twandyagadde nnyo nti waakiri bw'aba tateereddwa atwalibwe mu ddwaliro e Mulago ajjanjabwe kubanga gy'ali bamanaginga pain bagezaako kulwanagana n'obulumi, naye ebizibu bigenda buli kimu kyeyongera ku kinnaakyo. N'olwekyo mu mbeera gy'ali okuwona kwe ne kutono, naye omulamuzi atutegeezezza nti byonna abitegedde nti era ajja birowoozaako mu nsala ye. Ne mugamba nti ajja kibagambe, naye n'agamba nti olw'okuba abantu babadde bangi nnyo nga kkooti yeenyize, abadde tayagala kudda kukuŋŋaanya bantu mu kkooti eyeenyize bw'etyo naddala ng'ensala ye tennaggwa. Atutegeezezza nti agenda kuwandiika bingi olwa sensitivity oba obukulu bw'omusango guno. N'olw'ensonga eyo n'atusaba tumugumiikirize amale okuwandiika ebingi. Abooluganda tetulina ssanyu, naye tujja kudda eka n'essaawa 24 zijja kugira ki? Zijja kutuuka. Twasembayo kujja wano ku Lwakusatu. Ennaku ezo zonna ziyise. Okuwosa enkya wiiki eba egira ki? Eweera n'okuggwako neggwako. Essaawa 24 zinaatumenya eggumba? Bibigambo byange. Ebitonotono mu Lungereza. As we wait for the ruling. This case, the main case will be mentioned again on 30th June. So even when we do not come back here tomorrow, we will be back on 30th June. That is the information I have a duty to convey. It's not pleasant news to us either. We have only remained brave because we are duty bound to be brave. Meanwhile, for the Honorable Lukwago, the health situation is not any better. It gets worse day by day. This I must mention, because I have mentioned before, there was a German national who was denied bail in Kalangala and he died. We had the Honorable Muhoozi Akilize Nnyo who kept telling courts that he was in bad health, and they refused until it was too late. So we have put all this material before court, and we want to trust that court will understand. We have said before that the people who should have been here are not here, and those that are here are not supposed to be here. I said justice is normally slow, but ultimately justice is justice. We shall wait. Thank you very much. Well, what would you expect a coward to do? There are people who have said before that they don't fear the law. The law is feared. At least I fear the law.
I know that the Honorable Martha Karua has not been denied entry but detained at the airport and deported. It is not within the spirit of the East African community. As a professional, I'm deeply concerned that an accused person is entitled to have a lawyer of his or her choice from anywhere. That's why there is room for accreditation. We shall have occasion to address that particular matter. It's a matter that has been taken on by the Law Council, the Law Society of Uganda, and the East African Law Society. It's generally not so much within my province. I would have acted otherwise if I were in authority. I would actually have allowed her to come. And we allowed due process. I do not think Martha is a security risk to this country. I also know that the spirit of East African Federation should be reigning at this point in terms of movement of labor in accordance with the law. But even visiting a colleague, even if he had just come to show solidarity, why would you deny her? But like I said, this is a matter that has been taken on by the Law Society of Uganda and the East African Law Society. As a member of the two bodies, I'll contribute my views to those bodies. I am also sure that government will realize its mistakes and do better. Kandoza chikontana n'enteekateeka yaffe ey'okwegatta kw'omukago gwa East Africa gw'obuvanjuba bwa Africa okuleka abantu okuyingira n'okufuluma amawanga ag'enjawulo ga memba mu mukago guno. Singa mbadde mu buyinza sandikoze bwe ntyo. Etteeka litiibwa ekyamazima n'abagamba nti tebalitya. Si kya buvunaanyizibwa. Kubanga naffe kitegeeza nti olunaku lumu bajja kutandika otugaana okufuluma gende Kenya. Naye tukikwasizza ensonga abannaffe aba Uganda Law Society, ekitongole ekitwala bannamateeka mu Uganda n'ekitongole ekitwala bannamateeka mu East Africa, mu buvanjuba bwa Africa. Ensonga eno bagitutte, bajja gikolako. Nze nga memba waabwe ebirowoozo byange nja bitwalayo eyo. Batugambye nti omulamuzi tajja kusobola kuwa nsala wabula enkya ku mutimbagano oba obutasukka nkya. Ate ne bagamba nti omusango guno gwennyini oba bamutadde bate bamutadde gujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga. Ndowooza byebyo abooluganda. Embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa buli olukya ge mazima. Kubanga eruzira tebalina busobozi bumujjanjaba wabula okulwana n'obulumi, ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafuwa oba okuggwamu mu musaayi gwe. N'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire, naye n'abalina emitima egy'amayinja Mukama agigonze gifuuke egy'ennyama. Tugenze kutuula ku kompyuta zaffe nga tulindirira ensala y'omulamuzi. Mama. Applying for bail is a right. They have not attacked the substantiality of the sureties, apart from generally stating that Honorable Lukwago will interfere with investigations and that he may not also turn up for trial. We responded to them. The law does not allow me to urge the bail application in the media or in the public. Especially wabadde alina okudda mu kkooti okuwolereza client we, naye nga tetunnaba kutunula ku nsonga za kuwolereza gwawolereza Dr. Besigye. Ate tusooka ne tutunula ku bulamu bwe obanga ddala anaabaawo mu kkooti okuwolereza Dr. Besigye, anaabaawo mu kkooti okwanukula beyiri ye, oba anaaba mu ddwaliro. Nsaba Allah muyambe asobole okubeera mu bulamu obulungi, ajja kusalawo gy'anaabeera nga ne kkooti bw'eneeba emugambye. Ekyokubiri, nze ebiragiro byange nga pleader byakuwolereza Honorable Lukwago wano, era nze kwolwo nja kubaawo Katonda nga mpadde obulamu n'eddembe okwetaaya. So
ebyo tebibatiisa musooke musabire bulamu bwe.